Уважаемые друзья, коллеги, по анализу данных оперативного и объективного контроля испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. Производственный, а самое главное кадровый потенциал позволяет создавать изделия. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. Хотел бы отметить, что на основании вашего решения от июля... Ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это межконтинентальная баллистическая ракета. Реализуется также масштабная инвестиционная программа по наращиванию производственных мощностей. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, ее мощь, она будет поставлена на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения. Уникальными характеристиками, как вы уже отметили, не имеющие равными во всем мире. Кроме системы «Орешник», в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности. Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Одиночных до площадных, а также высокозащищенных. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Appears dangerous, but I think we should also not let ourselves be intimidated and cowed by these threats from Russia and by its escalatory actions. That's precisely what Putin wants. He wants to really cow the Western countries and the Ukrainians into saying, okay, we give up. We can't fight this anymore. So it would be wrong to say that it's not dangerous, because we do have these threats from Russia and these escalatory military actions, particularly in the last few days. But I think, we're not on the brink of World War III. The number of people dying in the Ukraine-Russia war is a far greater number than anybody knows. And Biden has done nothing about it. He hasn't even spoken to Putin in over a year. Between the 4 years of President Trump. So he's going to put pressure on the Ukrainians to accept ceasefire terms.
that will likely be very hard for the Ukrainians to accept? Mr. President, welcome back to the White House. Welcome back to the Oval Office. I've also directed the Pentagon to allocate all the remaining security assistance funding that has been appropriated for Ukraine, period, by the end of my term, which is January 20. What Biden has done after dragging his feet for months is provide this permissioning for the Ukrainians to strike inside Russia, specifically to strike inside Kursk. And that is a response to the escalation of Russia bringing North Koreans to Kursk to fight. Now, I would argue that is a very finely constructed and specifically telegraphed escalation, which is not going to be seen as much of a threat to Putin, especially not when Trump is going to become president in 2 months. По сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью. Putin wanted Trump to win because they like to see the chaos and the polarization in the United States. They think the US is a declining power. And so anything that helps that, they believe is good for them. And I do believe that Putin and those around him in the Kremlin do believe that the US is their enemy. I think we have to understand that. On the other hand, Putin is also transactional, like Trump. And so he may be willing to do a deal with him if he thinks that Russia is benefiting enough from it. I believe I will be able to make a deal between President Putin and President Zelensky quite quickly. I don't. Unlike Trump's solution in Afghanistan, which was a disaster, but a disaster for the next president to implement, this is a disaster potentially that is implemented under him. And so he's not going to want this to be a 100% win for Putin because, he's then responsible for the loss. There's got to be some face saving for the Ukrainians. There has to be an end to the war where the Ukrainians still have an independent country that the Russians are no longer bombing. When he says he's going to end the war, he needs to actually end the war. And I think if Putin refuses to accept that, then there probably will be direct consequences from a Trump administration against Russia.